Good morning students. Welcome back to this Sheba online class. Today we have to go for that P block elements lesson and we have to start at already P block elements the part 1. Today we have to go for the part 2. That is the lesson we have to go for that the small revision for that first class. That will be very easy to continue this class I think. So we have to go for the little bit revisions. Okay. In this P block elements we have to start it with this lesson. We go for the little bit revisions. In our periodical table have that first group is boron, that is a 13th group of the P block elements. Have that aluminium, gallium, indium and thallium elements is there. For that periodical table of that in our right hand side to that 13th to 18th group of P block elements we have to learn about this lesson. And today we have to go for that the first family of boron, we have to go for that further concept. Okay students, I hope you understand about the P block elements, where is it in the periodical table. We go for that. Today go for that concept is boric acids. In this boric acids, what is that preparations along with the properties and the reactions with ammonia and heat reactions and further equations want to go for, that is the boric acid. First of all, we have to know about that the chemical formula for the boric acids. In this H3BO3 or otherwise you can write BOH the whole 3. So this is the formula for boric acids. Okay, in these boric acids what is the properties and that's along with the preparations. First of all, go for the preparations. Using the preparations for borax and columenite, we have to get the boric acid from borax and columenite. First of all, go for the first through the borax. Borax react with sulfuric acid along with the water molecules. We can get that, what is that? Na2SO4, what is that? Sodium sulfate and along with the boric acids. This is the first step for the preparations. We have so many processes there for preparations. I am just going to two preparations only is there. The second one is columenite. Columenite means Ca2B6O11 and along with the 11 molecules of water, that is 11H2O. We can get, what is that? Calcium hydroxide and boric acids. So these are two steps for the preparation of the boric acids. Okay, can you understand? And then go for that properties. Properties is the boric acids. What is that? It will react with so many substances. What will happen? We'll go for that equations. Boric acids react with water molecules. It's one of the reversible reactions. So that I intimate for the arrows for that both sides. So we can get that H3O plus. What is that? Hydronium ion. This is called hydronium ion. H3O plus. And then go for that boron hydroxyl ion. So I am going to mention that ion symbol is minus. So from that water molecule have to react with the boric acid, we can get the hydronium ion, otherwise the hydroxyl ion of boron. And then go for that another equations to react with sodium hydroxide, that is NaOH. NaOH react with the boric acids, we can get sodium metaborate, that is NaBO2 along with the 2 molecules of water. And then go for that another things, the 2 molecules of sodium hydroxide with the boric acid, we can get borax. If suppose sodium hydroxide is the 1 molecule, we can get the sodium metaborate. Otherwise we can use the 2 molecules of sodium hydroxide, we can get, what is that? Borax. You know very well about the borax in the first part in this. You know well about the chemical equations, Na2B4O7 along with 7 molecules of water, that is H2O. So this is the properties of the boric acids. And then go for that action of heat. What is that action of heat? You have to implement the boric acids into 373 Kelvin of the heat. Kelvin, you know very well about that the heat symbols. We can get that metaboric acids, that is HBO2 along with the 4 molecules of water.
And then go for the boric acids. We have to get it the borax also with the water molecule. When 413 Kelvin, that is 413 Kelvin, we can get the borax along with the waters. And then in this tetraboric acid, if you get 413 Kelvin for boric tetra acids, in this tetra acids have to implement to the red hot. That means that the high level hotness of the heating we have to implement, then only we can get that boric anhydride. That is means we have to get it the completely consume the water molecules. Water molecules எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிடும். We have to get that anhydrides. Water molecules இல்லாமல் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு பிரிஞ்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஃபார் boric acids. And then go for that boric acid structure. That is very very important. Boric structure I am going to show you, and how to draw that boric acid structure. In this boric acid structure, it's quite complicated. பார்க்க உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும், பட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன், எப்படி உங்களுக்கு மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I hope you follow that the structure to how to draw the boric acids. Okay. This is the boric acid. It's look like a colorless crystals. And then this is the structure of the boric acids. It's bonded with hydrogen with boron. This is the structure of that layer, two-dimensional layers. And we go for the uses of boric acids. It's very useful to manufacturing of the ointment and the antiseptic creams, as well as the eye drops and preservatives of this food. And this is the uses of that boric acids. And then glass. In this boric acid, how to draw that the simple way I am going to teach you. First of all, you have to listen. You have to write down that chemical formula. What is that chemical formula? H3BO3. In this structure have the two-dimensional shaped. In this structure have to be in the tables. And then in this 4 molecules of boric acid have to form the structure. In the structure 4 molecules of boric acids bond பண்ணி தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So I am going to write down how many hydrogen, how many boron and how many oxygen is there. First of all we have to write down. So hydrogen 4 3s are 12, boron 4, and then go for 4 3s are 12 for oxygen. So number hydrogen 12 molecule atoms and boron 4 atoms, oxygen 12 atoms. So இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். In this first step have to draw that first boron முதல்ல நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணணும். boron பிளேஸ் பண்ணுறது நீங்கள் 3 டைரக்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பாண்டடாக இருக்கும். அந்த 3 டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி நான் சொல்கிறேன். This is the oxygen. இந்த 3 டைரக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே போரான் வந்துட்டு உங்களுக்கு 3 சைட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஆக்சிஜனோட பாண்டாக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு மேக் தட் ஹெக்ஸாகானல் ஷேப் ஆஃப் த 3 ஸ்பேஸ். இந்த 3 ஸ்பேஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஹெக்ஸாகானல் ஷேப்பை நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெக்ஸாகானல் ஷேப் இஸ் 1 2 3 4 5 6. 6 means hex. ஸோ ஹெக்ஸாகானல் ஷேப்பை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 3 sides, ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு கோ டு ட்ரா த ஹெக்ஸாகானல். 1 2 3 4 5 6. Okay, isn't it? And same thing we have to go for that. And I am going to draw that. This is the simple way to that the main structure of the boric acids. So in the structure நீங்க first frame பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will be good for that the boric acid structure நீங்க draw பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். And then நான் சொன்ன மாதிரி போரானை சுற்றி நீங்கள் எத்தனை மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன், 3. So I am going to write down that boron to the straight line of this and go for that straight line for boron and go for the straight line for boron. So totally 1 2 3 4. Boron 4 atoms is completed. So boron வேலை உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. Next go for that
hydrogen first முடிச்சிடலாம் ஓகேவா. hydrogen is bonded to this in this length of the middle. ஸோ ஒவ்வொரு லென்த்லேயும் மிடில் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்டாக இருக்கும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் டவுன் the middle 1 2 3 4 5 6. ஸோ நம்மளுக்கு 6 ஹைட்ரஜன் மட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இன்னும் another 6 இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் லிட்டில் பிட் டைம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் த ஆக்சிஜன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் தட் ஆக்சிஜன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ஹைட்ரஜன் we go for completions. Okay, and then hydrogen bonded for that length you have to rub it and write the hydrogen. So hydrogen நீங்கள் the center of the partல நீங்கள் draw பண்ணுவீங்க. In this to the single lines you have to draw like a single line and otherwise have the dot lines. ஒரு சைடில் சிங்கிள் லைன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு லைனில் டாட் லைன்ஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆப்போசிட்ஸில் சிங்கிள் லைன் டாட் லைன்ஸ். வேர் இஸ் இட் ஹைட்ரஜனில் மட்டும்தான் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும். போரானுக்கு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா போரான் ஆக்சிஜனோட உங்களுக்கு சிங்கிள் லைனில் மட்டும்தான் பாண்டட் ஆகிருக்கும். ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு லாங் லைன் அண்ட் அதர்வைஸ் த டாட் லைன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன். திஸ் இஸ் த லாங் ஒன் பாண்ட் hydrogen, this is the dot. Likewise we have to changes. Okay, இங்கே டாட்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன். நான் இங்கே வந்து லாங் பாண்ட் ஒன்று போட்டு ஹைட்ரஜன் டாட். ஸோ ஆப்போசிட் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அதர் சைட் இந்த 2 சைட்ஸும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிப்பீங்க. அப்போ ஹைட்ரஜன் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்க. இப்போது கோ ஃபார் தட் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி வி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் 3 lines. ஸோ go for that one oxygen atom to add. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. நான் ஒரு ஆக்சிஜன் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த போரான் சுற்றி 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போரான் சுற்றி 3 ஆக்சிஜன் போட்டிருக்கோம். இங்கே போரானை வந்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு 3 ஆக்சிஜன். இங்கே வந்து 2 ஆக்சிஜன் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 இருக்குது, நம்ம இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேயும் 3 ஆக்சிஜன் இஸ் தேர். லைக்வைஸ் we have go for that oxygen and add 1 oxygen for that. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த 3 பக்கமும் ஒவ்வொருத்துலேயும் நான் சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. ஆர் யூ கிளியர்? ஐ எம் கோயிங் டு கவுண்ட் தட் ஆக்சிஜன் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ஸோ ஆக்சிஜன் டோட்டலி 12 இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ ஆக்சிஜனும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு, as well as boron complete ஆயிடுச்சு. remaining how many hydrogen is there? Already 6 hydrogen is completed. Go for that remaining 6 hydrogen atoms. In these 6 hydrogen atoms have to go for that இதே hexagonal shape உங்களுக்கு அப்படியே பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படின்னா 3 dimensional ஷேப்பில் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்டட் இருக்குது. இந்த ஸ்டார்டடில் மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு ஹெச் ஆட் பண்ணலாம், அப்படி தானே? அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்டார்டட் இருக்குது. நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் அந்த ஹெக்ஸாகனல் ஷேப்பை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஆல்ரெடி ஷேப் இருக்குது. ஹெக்ஸாகனல் ஷேப்பை நீங்கள் கொண்டு வரணும். அது எந்த ஆங்கிள்? இந்த ஆங்கிளில் கொண்டு போகலாம், இந்த ஆங்கிளில் கொண்டு போகலாம். தட் இஸ் யோர் விஷ். ஸோ வி ஹேவ் டு மேக் தட் ஹெக்ஸாகனல் ஷேப், அவ்வளோதான். ஸோ ஆல்ரெடி நான் 3 ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ டோட்டலி 6 + 3 9 completed. Remaining 3 hydrogen molecules is there. Again I am going to frame that in this other side. So இந்த சைடு ஒரு ஹெக்ஸாகனல் ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி இந்த சைடு ஒரு ஹெக்ஸாகனல் ஃப்ரேம் பண்ணுறேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த லாங் பாண்டிங்கில் ஒரு மிடில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஆட். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெக்ஸாகனல் ஷேப்பில் இருக்குது. அப்போ இப்படி வரும் ஷேப். நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணி பாருங்கள், ஷேப்பை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடில் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் வரும். அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த சிம்பிள் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை பார்க்க உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் நைஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ போரிக் ஆசிட், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் ஹவு டு ட்ரா இன் ஈஸி வே. இன் திஸ் questions it will come in your 2 mark question in your question paper. So you people have to understand about that how to draw the boric acids. Okay, now go for that action of ammonia of the boric acids. In this boric acids have to react with ammonia in 800 to 1200 Kelvin of heat. We can get boron nitrate as well as the water molecules, and then go for that react with ethanol C2H5OH, that is the ethanol formula. React with boric acids
In presence of concentrated of the sulfuric acids, we can get that trialkyl borate. This is the formula of trialkyl borate along with the 3 molecules of water. Okay, this is the action of ammonia with boric acids. And then go for that formation of boron with the trifluoride. What will happen with the trifluoride acids with the boron? We have to go for that the equations. We have to conclude the calcium fluoride and sulfuric acids and boric acids. We have to get that product. What is that? CaSO4? Yes, that's right. Calcium sulfate, and that's BF, trifluoride. That is boron trifluoride, and along with 6 molecules of water. And then go for that another equations for that the boron trifluoride, that is sodium carbonate along with the boric acids. We can get what is that? Na2B4O7, that is borax, along with carbon dioxide and 6 molecules of water. This is the formation of the boron react with trifluoride. Okay, and go for that the next concept, that is diborane. Now we have to learn about that boric acids. Now we have to go for that. What is that? Diborane. In this diborane, the chemical formula is B2H6. The boron 2 atoms and otherwise the 6 atoms of hydrogen. So B2H6 is, what is that? Is diborane. And the preparation of diborane, we have to go for that the equations to preparations. NaBH4 react with iodine. What will get? Yes, diborane and sodium iodide along with the hydrogen molecules. And then go for that next properties. In these properties, we have to know about that boric acids also it's look like a colorless crystals. In this colorless crystals also for diborane, that is also the colorless along with the dimagnetic compound. Okay, and in this diborane have to implement the different kind of temperature. We have to get that the different types of what is that? Hydrogen. In this hydrogen liberating for the different high level of the temperatures. So நீங்கள் இந்த டைபோரேன்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதோடைய ஹைட்ரஜன்ஸ் மாலிகுல்ஸும் உங்களுக்கு ஒரு ஹையர் லிபரேட்டடாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். யூ ஹாவ் த டேப்லேஷன்ஸ் ஃபார் தட் ஹவு டு இட்ஸ் react with the temperatures the particular அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு blue color tabulations இருக்கும். I will send you for the notes in before the class. You have to read well and have to know about that what is the reactions to the temperature for the diborates. Okay, I hope you have to notice the tabulation in your books. Okay, and go for the action of air. In this action of air about the diborane, in this B2H6 the diborane react with oxygen. We can get the B2O3 along with this water molecules. In this water molecules of that the boron, the trioxide, that is that the what is that enthalpy, that is the energy level is minus 2165 kg mole minus 1. In this minus symbol is the possibility of the reactions. I already explained about that for the first lesson metallurgy. If there is the enthalpy of sign is minus, in these reactions is the possibility of the reactions. அதாவது உங்களுக்கு மைனஸ் சிம்பிள்ஸில் எனர்ஜி லெவல் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் த ஹெல்த்தியஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதோட எனர்ஜி லெவலும் உங்களுக்கு மைனஸில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் த ஹெல்த்தியஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஆஃப் diborane. So next concept, that is go for that diborane structures. Okay, this is the structure of diborane. It's look like a bonded with hydrogen with boron. In this bonding it's look like a banana, so it will called also that banana bond. In this green color bond is look like a, okay, this is the structure of diborane. It's bonded with the hydrogen. It's look like a banana, already I explained. This is called also that banana bond, a single bond, double bond அப்படி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு போரான் வித் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ பனானா ஷேப்ஸில் இருக்கிறதுனால இட் வில் ஆல்சோ கால்டு தட் பனானா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் வில் happen to the overlap with sp3 hybridizations. Hybridization அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத further class lessonsல நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு நோ அபவுட் தட் த hybridization ஆஃப் த sp3 அப்படின்னு மட்டும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? And then
what is the uses of the diborane அப்படின்றத பார்ப்போம். The uses is diborane is used high energy fuel in the propellant as well as the used in reducing agent of organic chemistry. Reducing agent, oxidizing agent அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக உங்களுக்கு இந்த டைபோரேனும் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் யூஸ்டு த வெல்டிங் டார்ச்சஸ். ஸோ வெல்டிங் பண்ணுற இடத்துல டார்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு இந்த டைபோரேன்றது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் தட் boric acids and what is that diborane. So I hope you understand about that, the details of that in video. Have to watch out the till to the end, then only you can know about that the details. Okay, don't skip out. And I will send out the notes as well as after the video I will send out that what is that homeworks. You have to submit the particular the correct time of evening 5 o'clock. Okay, thank you.